How are you? Fine. Did you had anything? സ്കൂൾ ഉണ്ടായോ ഇന്ന്? Yeah. ഇന്ന് ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിരുന്നോ? Class ഉണ്ട്. ക്ലാസ് ഉണ്ടായി. ക്ലാസ് ഉണ്ടായി? ആ. എന്ത് ക്ലാസ്സാ? മാത്സ് പഠിക്കണം. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മിണ്ടാതിരി. ആ. ഓക്കെ. നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന മേവി? നമ്മള് ഓയിലിൻ്റെത് അല്ല ഓയിലിൻ്റെ ഡിഫ്തോങ്സ്. ഡിഫ്തോങ്സ് TCH. ഓക്കെ മേവി, നമ്മൾ CK റൂള് പഠിച്ചു, ഡിഫ്തോങ്സ്, ഡയഗ്രാംസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡ്സ് എഴുതാവോ? കേട്ടെ. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് സ്കൗട്ട്. സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാ കേട്ടെ മേവി? ലെറ്റേഴ്സ് ഏതാ? SCOUT. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പിച്ച്. പിച്ച് 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 പറയില്ലേ? ഹൈ പിച്ച്, ലോ പിച്ച്, പിച്ച്. ഏതൊക്കെ സൗണ്ട്സ് കേട്ടെ? സൗണ്ട്സ്. ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിക്കോ. ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ്? PITCH. വെരി ഗുഡ്. TCH എഴുതിയത് എന്താ? I ഷോർട്ട് വവൽ സൗണ്ട് ആയോണ്ട്. ഐ ഷോർട്ട് വവൽ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ട T എഴുതും അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഷൗട്ട് എഴുതാവോ? ഷൗട്ട്. SHOUT. കറക്റ്റ് ആട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പ്രൗഡ്. PROUD. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് കൗച്ച് എഴുതിയതാ അല്ലേ? ആ, മൗത്ത് എഴുതാവോ? മൗത്ത്. MOUTH. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ഷിഫ്റ്റ്. SHIFT.
Next, shelter, shelter. SHELTER. Okay, Mavin. എത്ര words ആയി? 7. Next, thorn എഴുതാവോ? Thorn. Thorn. TORN. Thorn. Thorn അല്ല. Thorn. 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 Yeah. Next, children, children. CHILDREN. Next, shrink, shrink. Shrink എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെ സൗണ്ട്സാ മേവിൻ കേട്ടെ? അതൊന്ന് പറയാവോ? ഷ്ര അല്ലേ? ഉം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? SHRINK. കെ എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാ? ലാസ്റ്റ് കൺസണന്റ് കൺസണന്റ് സൗണ്ടിന് ശേഷമാണ് ക സൗണ്ട് കേട്ടത് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു? ഡിഫ്തോങ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഡയഗ്രാഫ്സ് കഴിഞ്ഞു, സിക്ക് റൂള് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി നമ്മള് ലോങ് വവൽസിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. റെഡി? So now we are going to heading to the long vowels. Okay. Long vowels ന്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ലോങ് വവൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മെൽവിൻ? എന്താ ലോങ് വവൽസ് എന്താ? ഈ വവൽസിന്റെ സൗണ്ട് ആ സെയിം ലെറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ലോങ് വവൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വവൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? When two vowels are going for a walk, first one will talk. അങ്ങനെയും പറയാം. ഓക്കെ. രണ്ട് വവൽസ് നടന്നു പോവേ ഒരുമിച്ച്. ലൈക്ക് എ ആൻഡ് ഐ. രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും. പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. ഐയുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും കേൾക്കണമെന്നില്ല, കേട്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് വവൽ. ഓക്കെ. സോ ലോങ് വവൽസില് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വേർഡായ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിക്കും? എ ഐ പഠിക്കും. പിന്നെ ഏതാ പഠിക്കുക? ഇ പഠിക്കും. ഓക്കെ. ഇ പഠിക്കും. ഒ എ പഠിക്കും. ഇ പഠിക്കും. ഓ പിന്നെ പഠിക്കും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഇവർ 5 പേരെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. റെഡി?
ഏതൊക്കെയാ ലോങ് വവല്? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആരാ? A I എ, U ഇ, I ഐ, ഇ, ഒ, എ, യു, ഇ. ഇതിൽ ഇവർ രണ്ടുപേർക്ക് ഇ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ. ഇവർക്ക് 3 പേർക്ക് ഇ ഉണ്ട് കൂടെ. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കാട്ടോ. ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ലോങ് വവലിന്റെ സെറ്റ് ഏതാന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് എ. ഏത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാവോ? കോപ്പി ചെയ്യാവോ? ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ലോങ് വവൽസ്. A I മൊത്തം ഈ മൊത്തം എഴുതിയിട്ട് A I ബോക്സ് വരച്ചോ. എന്നിട്ട് എ നമ്മൾ തുടങ്ങും. കോപ്പി ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏത് സൗണ്ടാ? എ. എ ഐ. എയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാ? എ. എ. എ ഐയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാ? എ. 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 എ. എ സൗണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് അറിയാവോ? എ, അതാ വേർഡ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് അറിയാവുന്നത്. എഴുതുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാ ലെറ്റേഴ്സ് പറയാവോ? പറ്റില്ല? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സോ ഫസ്റ്റ് ചേച്ചി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. Rain. Okay. Rain. Ch a l. Ch a l. Tail. Tail. Okay. When two friends go for a walk, first one will talk. അല്ലേ? നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ എന്നല്ലേ കേൾക്കുന്നത്. എന്നാലും കുറച്ച് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ എ ഐ ആ സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഈ എന്താ സൗണ്ട്? എന്താ? ഈ. ചേച്ചി വേർഡ്സ് എഴുതി തെറ്റേ. ഓക്കെ, റെഡി? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എയിം. Rain. Sail. Train. Made. Paid. Fail. Meal. Wait. കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Rain. Waste. Snail. കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാവി?
Fade. Fade. അത് fade. ഫെയിൽ. ഫെയ്ഡ് വേർഡ് പറഞ്ഞാണോ? അത് FADE ആട്ടോ വരുന്നേ. എയ്ഡ്, ഫേഡ്. ഇത് വൈ പോലെ തോന്നില്ലേ? ഓക്കെ, സൗണ്ട് അങ്ങനെയാട്ടോ വരുന്നേ. ഓക്കെ മേവിൻ, ഇറേസ് ചെയ്തോട്ടെ? കുറച്ചുകൂടി വേർഡ്സ് ഉണ്ടേ. Afraid, trail, gain, faint, green, raisin, daily. കോപ്പി ചെയ്തോ? നെക്സ്റ്റ് അവിയലോ? അവേ. അവേ വരില്ലല്ലോ. അവേ എങ്ങനെ വരാ? AI കൂടുതലും നടുക്ക വരാ. അതായത് അത് തന്നെ ഒറ്റക്ക് പോയി നിൽക്കില്ല ലാസ്റ്റ്. ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് നടുക്ക് എൻഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ കാണാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇവിടെ കണ്ടോ? പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരില്ല? വരില്ല. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തില്ല, കൂടെ ആരെങ്കിലും വേണം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ മേവിൻ പറഞ്ഞത് അവേ വരുമ്പോ വൈ വരാം. ഓക്കെ, അതും ലോങ് വവൽ എയുടെ ഒരു കൂടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ബട്ട് എന്തല്ല, അല്ല സ്പെല്ലിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എയുടെ ലോങ് വവൽ ആയ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് AI വേർഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ ചേച്ചി? നോക്കിക്കോട്ടോ. എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എഴുതിയോ? കംപ്ലെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ. ക്യാൻ ഒക്കെ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന്. ഓക്കെ,
സൗണ്ട്സ് വെച്ച് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എ, ലോങ് എയുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് എ ഐ എ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, എ വേർഡ്സ് കുഞ്ഞു വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയത്. ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബിഗ്. മെഹ്വിൻ ഇസ് ഓക്കെ വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ് റൈറ്റ്? അതാ ചേച്ചി ഇത് എടുത്തത്. യു നോ സം വേർഡ്സ് റൈറ്റ്? യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ എ കേൾക്കുമ്പോൾ എ ഐ ആ എഴുതണ്ടേ, ലൈക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് entertain, entertain, remain. Okay, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഈ വേർഡ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാവോ മേ ബി? എയ്ഡ് കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കൂടി കുറച്ചൊരു സൗണ്ട് ആയിട്ട് പറയാവോ? ആ, ഉം, 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 ആ, യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഉം, ഉം, claim, ഉം, 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 ഉം. gain, gain. ഫ്ലെയിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഫ്ലെയിൽ, ഫ്രെയിൽ. ഉം, ഉം, ഉം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെന്റൻസസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. റീഡ് ചെയ്യാവോ? എന്നാണോ? വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ് വാസ് സോ ഫാസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്, സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഈസി. ടൂൾ ഷെഡ്. നെക്സ്റ്റ്
week. Yeah, വരും. Next. The blonde wig had a long braid on Mm, the back. very good. Next. Dad have faith in Frank and let him do the job. Mm, Beth next. got her mail at a mailbox on main street. Mm, The ninth. man, huh? Ninth one, correct. The man had been in jail but was free on bail. Last sentence. ജയിലെന്തുവാ? ഇതിൽ ജാമ്യം കിട്ടാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്. Like he is able to go. Okay. Uh, Okay. bre- bread, Brad. 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 സൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കണേ, ഗസ് ചെയ്ത് വായിക്കല്ലേ. Okay. Brad must get a tool to fix the clog clog in Mm, the drain. very good. Clog എന്തുവാ? എന്താ ലോക്കോ? Clog. Clog means ഷൂസ് അല്ല, ബട്ട് മറ്റേ ക്രോക്സിന്റെ ചെരുപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ. അതേപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. Like Brad must get a tool to fix the clog in the drain. Okay, so ബ്രാഡിന് ഡ്രെയിനിൽ പോയ ക്ലോഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ വേണ്ടി വരും. ഇത് കോപ്പി ചെയ്യണ്ടല്ലോ, റീഡ് ചെയ്താ പോരെ. യു വാണ്ട് ടു കോപ്പി? യെസ് ഓർ നോ? Okay. സോ യു ക്യാൻ റീഡ് ഫ്രം ഹിയർ. സ്പെയിൻ മുതൽ വായിക്കാവോ? Spain, sprain, ഉം, ഉം, stain, ഉം, stain, ഉം, strain, ഉം, veil, ഉം, veil, ഉം, wheat, ഉം, wheels, ഉം, quail, ഉം. quail, Quail. quail, ഉം, quaint. quaint. നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ you will be taking video. Okay. Okay, read ചെയ്യാം. Ah, ഉം, jail ഉം. set ജയിലോ? ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? gale, gale. ഗെയിൽ Gale set sail on the ship to ഓൺ എ on a ship to Spain. yeah. Jane paid her ജീൻ Jane ജീൻ Jean paid her bill at the dress shop. It was plain. മേവിൻ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാവോ? Okay. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. Gale set
Mm. from a ship to Spain. Mm. Second Jean, sentence. Jean painted Jean. her bill at the dress shop. Mm. It Third was sentence. it was plain to see what her she had to do. Very good. Next. He nail Sound എന്താ? ne, L. L Nell. L had a Mm. Long. Nell had Nell had long white Wait. wait Sound ഏതാ? W. long wait at the stop. Yeah. Fifth sentence. Did Mm. Jane did Mm. Jane wail Mm. in pain Mm. when he got a bad sprain? Mm. Very good. Sixth sentence. Lane had a എന്താ? uh, Lane Eh? Glue. Glen Glin എന്നുണ്ടോ? Glade Gale Glay എന്നുണ്ടോ? Gale Gale. Gale had a Plain എന്നുണ്ടോ? pale oak green Mm. paint Mm. and a paint, paint brush. Yes. Last sentence ആണ്. The trail ran next to the stream and up the canyon. Very good. That was super cool, right? നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കേട്ടോ. Today you have increased the pace. ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു. So you can, right? ഇന്നെന്താ അവിടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല? Easy words. ഈസി വേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണോ? മെബിൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാ വായിച്ചേ. You were fully concentrated here. So that's why you can increase the speed of reading. You witness it, right? Yourself തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോ? Yes, I can read it more faster than before. How is that possible? Because you gave your attention here, right? Good job. Applause. Okay, moment. So now we're going to do an activity regarding the AI words. Like we're going to make some sentences with it. Ready? Okay. Love to do, right? Chichu also love to make. Okay. You want to drink some water? Not Not now? yet. വേണോ വേണ്ടേ? എന്താ കഴിച്ചത് ഈവനിങ്? ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് സൂപ്പ് കുടിച്ചു. സൂപ്പ് കുടിച്ചല്ലേ? ദാറ്റ് ഗുഡ്. എന്ത് സൂപ്പാ? ലൈക്ക് ബീഫ്. beef soup. Okay, that's good. Okay. First sentence പറയട്ടെ? ഓക്കെ. അല്ല, word പറയട്ടെ? I'll be saying the word. You need to make sentences with it. Entertain വെച്ചിട്ടൊരു sentence ഉണ്ടാക്കിയാലോ? If you have any doubt with the spelling, you can just look, right? നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ? നോക്കാട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. Okay.
എന്താ തെരയുന്നേ? എന്താ? ഒന്നുമില്ലേ? Finish? എന്താ എഴുതിയത്? What sentence you made from the word entertain? I thought you were Oh, I thought you were എന്താ? going to tell about this lesson. എന്ത്? I thought you were. Trying to tell about this lesson. I didn't get you. Can you just more clear? I thought you were going to tell about this lesson. Uh-huh. You feel like entertaining? Did you wrote that? No. Okay. Make a sentence fast. You need to make the sentence. I like to be entertained. You like to be entertained, right? What is the spelling of entertained? Entertained. Good job. It's correct. Next word പറയട്ടെ. എനിക്ക് വയ്യ. ശ്ശോ. Okay, next word brain. 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 Hmm. Use Sentence your ഉണ്ടാക്കിയോ? brain, kid. എന്താ? Use your brain, kid. Use your brain kid അല്ലേ? That was a statement, right? Use your brain kid. You put some in inverted commas about. So നമ്മളൊരു dialogue എഴുതുമ്പോൾ you have to put some inverted commas, okay? കാണുന്നില്ല. Okay, that was an exclamation. That's fine. Use your brain, kid. Yeah, I love it. Next, paint. Can you write a sentence with the word paint?
Say, girl. I love painting. I love painting. I love painting. Okay, say the word spelling. The Painting. Yeah, correct. I love painting. നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചേക്കണ. Cool. Okay. Next. ഇപ്പൊ എത്ര സെന്റൻസ് ആയി വേർഡ്സ് ആയി? 3 അല്ലേ? 2 more എഴുതിയിട്ട് we can stop. Okay. Fourth one is let me see. Detail. ഡി പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും വരിക? ഡീറ്റെയിൽ. ഡീറ്റെയിൽ. നീ ഗൂഗിളൊക്കെയാണോ? ഡൈറ്റെയിൽ. നോ. ഐറ്റെയിൽ. DE എഴുതാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽ ശരിക്കും ഒറിജിൻ വരുന്നത് ഫ്രഞ്ചാ. Okay, so that it won't obey, English rules ഒന്നും obey ചെയ്യില്ല. ഫ്രഞ്ചുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ. No, you know. Oh, that's good. Okay. Very good. മാതൃഭാഷ is മുഖ്യം, Why you didn't opt French? ഓക്കെ, നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാ അല്ലേ? മുമ്പ് ഡി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഡിഫെൻഡ്, ഡിഫൈൻ, ഡീകോഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഡി എന്നാ എഴുതാം. ഓക്കെ, അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ ആ ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പെല്ലിംഗ് പാറ്റേൺ പ്രിഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ. എഴുതിയോ? അതെന്താ മെവിൻ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അല്ല, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. ഡീറ്റെയിൽ. ആരാ?
The list is so detailed. What does that mean? Aya, the list is so detailed. The list is so detailed. Okay. Now understood. And the last word you can choose. Like, if you have any. എനിക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? Okay. Explain. ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ്. Make it fast. Plain. Plain. പ്ലെയിനോ എന്ന് വെച്ചാ പ്ലെയിൻ. പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്. എയറോപ്ലെയിൻ. സ്പെല്ലിംഗ് അതല്ല. ANE. That easy. സെയിം. ആ ഫിനിഷ്. റഫോ? എന്ത് റഫോ? ROUGH. Rough. What do you mean rough? Like Rough book. ROUGH. Finish. the rough book is so plain. Wow. എമിന്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി എന്താ പറഞ്ഞേ? പ്ലെയിൻ രണ്ടും സെയിം സ്പെല്ലിംഗ് ആണല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ പ്ലെയിൻ എഴുതിയത്? അങ്ങനെ വരില്ല. ദാറ്റ്സ് റോങ്. വരില്ല. ഇത് പ്ലെയിൻ സാരിയാണോ ഡ്രസ്സൊക്കെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എഴുതാവോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് എഴുതാവോ? ദെൻ വി ക്യാൻ ക്വിറ്റ്. ഇല്ല, ദെൻ ലാസ്റ്റ് നെയിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. നെയിൽ. 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 NAIL. നെയിൽ. My nails എന്ന് എഴുതണം. എഴുതും. ഓക്കെ. ഓക്കെ മേവേ. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? വാട്ട് വി ലുക്ക് ടുഡേ? വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലോങ് വവൽസ്. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് അതിൽ എയുടെ ലോങ് വവലായ
എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് വെച്ച് വരുന്ന വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എനി ഡൗട്ട്സ്? നത്തിങ്. ഓൾ ക്ലിയർ? That's good. So we'll meet tomorrow. Okay? Bye. Cut it.